చిల్డ్ మిలన్ సూప్. ఓకే, సో సూప్ అనగానే మనము ఫ్లేమబుల్ చేసుకుంటుంటాము, వేడివేడిగా సూప్ తాగాలి. బట్ చిల్డ్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేసావు, ఏంటి ఫ్లేమబుల్లా నాన్ ఫ్లేమబుల్లా ఏంటి? ఇది వచ్చేసి నాన్ ఫ్లేమబుల్. ఓకే, సో సూప్ కూడా నాన్ ఫ్లేమబుల్ అనమాట. కొంచెం డిఫరెంట్గా, చాలా వెరైటీగా ఉంది యాక్చువల్గా. ఓకే, మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్. ఓకే, ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాం. ఓకే, లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను. ఓకే, సో వాటర్ మిలన్, మస్క్ మిలన్ అండ్ జస్ట్ తీసుకొచ్చేసావు అనమాట. ఆరెంజ్ జస్ట్ తీసుకొచ్చావు. కొంచెం స్పైసెస్, పెప్పర్ కనిపిస్తుంది, అల్లం, కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంది యాక్చువల్గా. వాటర్ అయితే చిల్డ్ వాటర్. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం మిక్సీ పట్టేద్దాం. ఓకే, ముందుగా వాటర్ మిలన్, ఆ తర్వాత మస్క్ మిలన్, ఓకే, ఆ తర్వాత ఆరెంజ్ జస్ట్ ఒకటి, కొంచెం అల్లం, అలాగే కొంచెం పుదీనా కూడా, అలాగే లెమన్ కూడా స్క్వీజ్ చేద్దాం. పెరుగు కూడా ఫైనల్. ఇప్పుడు ఇవి మిక్సీ పట్టేద్దాం. సో స్ట్రెయిన్ కూడా చేసేసాము. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇందులో మనం చిల్డ్ వాటర్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక స్పూన్, అలాగే పెప్పర్, ఇంకో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇంకొక స్పూన్, కొంచెం పెప్పర్, అలాగే కొంచెం సాల్ట్, నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇంకా మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఓకే, ఇందులో కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, లాస్ట్ చిల్డ్ మెలన్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, టేస్టీ టేస్టీ చిల్డ్ మిలన్ సూప్ రెడీ. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం. చిల్డ్ మిలన్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు: పుచ్చకాయ ముక్కలు 2 కప్పులు, కర్బూజా ముక్కలు 2 కప్పులు, నిమ్మరసం 2 టీ స్పూన్స్, తరిగిన అల్లం 1 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, మిరియాల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, పుదీనా కొద్దిగా, పెరుగు 1/2 కప్పు, ఆరెంజ్ పొట్టు కొద్దిగా. చిల్డ్ మిలన్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం: మిక్సీ జార్లో పుచ్చకాయ ముక్కలు, కర్బూజా ముక్కలు, ఆరెంజ్ పొట్టు, అల్లం, పుదీనా, నిమ్మరసం, పెరుగు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని వడకట్టి ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి. దీనిలో చల్లని నీరు, మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే యమ్మీ యమ్మీ చిల్డ్ మిలన్ సూప్ రెడీ.